only we are providing the best course here. All the instructors are highly skilled. They bring their life experience and they share with the students. So and other than that, the college is equipped with the best infrastructure, and it's available to the students 24 hours in 7 days. I think that's the best thing for any student in the world. Muy buenas noches a todos. Bruno Perón aquí saludándolos desde Vancouver, Canadá. Y aquí para desearlos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy con MCIT, una escuela de Montreal muy interesante. Uno por su destino, Montreal, mi ciudad natal. Y también por el tipo de programa que ofrecen todo en lo que es tecnología, internet y todo eso. Entonces, la verdad, programas muy ad hoc con lo que está pasando hoy día en el mundo. Vamos a hablar con ellos en unos minutos más. Nada más empezando con los anuncios general que hacemos cada webinar, que estamos en vivo en Twitter, en Facebook Live y en YouTube con el equipo de clase que está ahí listo para contestar sus preguntas, tomar sus datos si así lo desean. Entonces, pueden dejar sus preguntas allí y las vamos a tomar en vivo a lo largo del webinar. Y estamos grabando, así que los que se registraron para este evento recibirán mañana mismo la grabación del evento, ¿okay? Para que lo pueden volver a ver. Y ya que están en las redes sociales, se nos pueden poner un like en Facebook o un subscribe en YouTube para que sigan recibiendo información de nosotros, inclusive que nos ayuden a compartirlos con sus amistades y en sus redes. Es la primera parte. Le quiero comentar que pues hay mucha gente que nos conocen, pero les quiero decir un poco quién es Class Education, a qué nos dedicamos. Somos una empresa canadiense, orgullosamente canadiense diría yo, ya con más de 27 años de experiencia en el medio. Somos la empresa número 1 en México y América Latina que hace la promoción de la educación superior en Canadá. Somos especialistas en la materia. También trabajamos otros tipos de programas como programas de idiomas, inglés y francés, high school, campamentos de verano, campamentos de invierno y obviamente todo lo que es la oferta de educación superior en Canadá. Y como pueden ver abajo de la presentación, somos afiliados con varios organismos mundiales, incluyendo la Embajada de Canadá en México, la Cámara de Comercio Canadiense en México, AMTE, que es la Asociación Mexicana de Agencias que evolucionan en el segmento de
turismo educativo. Y entonces, lo cual nos da pues mucha fuerza, mucha renombre, mucha confianza a nuestros clientes que al momento de hacer ese tipo de estudios lo pueden hacer con una empresa sólida, una empresa con mucha experiencia en el mercado. Ese es quien es Class Education, quien está haciendo esos espacios informativos para ustedes cada semana desde que empezó esta pandemia. Como empresa ofrecemos un servicio all inclusive, es decir, un servicio llave en mano. Y ahí están los servicios que ofrecemos. Lo primero, lo más importante para mí sigue siendo la consultoría educativa, es decir, apoyamos a nuestros clientes a encontrar la mejor institución y el mejor programa para sus necesidades, ¿no? Según su edad, lo que desean estudiar, tiempo que tienen disponible, presupuesto, preferencias, y trabajamos con más de 300 instituciones en Canadá, entonces somos expertos en ubicarlos en la institución que más le corresponde. Hacemos todos los trámites de inscripción, registros en las instituciones y el seguimiento de las aplicaciones para asegurar una aceptación por parte de las mismas. Todo lo que es la parte de seguro médico, alojamiento en Canadá, su llegada a Canadá, trámites de visa de estudios y trabajo, si es el caso, y también tanto para ustedes, para su pareja y o su familia, si van con ellos también. Todos eso nos podemos encargar de eso para ustedes, inclusive recepción en el aeropuerto cuando llegan, traducción de documentos, revalidación de estudios, todo eso son servicios que son necesarios para este proceso y donde Class les puede apoyar de A a Z desde el inicio, acompañándolos a lo largo de este proyecto para asegurarnos que todo va caminando bien y tenemos aceptación tanto de las instituciones como de las autoridades para lo que es la visa de estudios. ¿Okay? Entonces, ese es quien es Class Education. A eso nos dedicamos. Somos una empresa que se dedica a eso y con muchos años de experiencia en la materia. Ahora sí, hoy día les comenté que nuestra institución invitada es MCIT, así lo llamamos nosotros internamente, pero el nombre completo es Montreal College of IT. Y la institución es una institución privada, está ubicada en el corazón de Montreal, en el centro de Montreal. Es una escuela especializada en programas de IT, como dice su nombre. Ofrece programas de AEC, que son Attestation of College Studies en inglés, que podemos llamarlo así. Áreas de estudios en IT y Supply Chain Management. Ofrecen clases chicas, ¿no? De 15 a 30 alumnos por clase en promedio. La institución tiene 2,100 alumnos, pero está creciendo de forma muy rápida. Me comentaron que piensan llegar a 3,000 quizás a fin de este año. Entonces, está en crecimiento fuerte en la institución. 70% de los alumnos son internacionales y vienen de 30 países diferentes, nada más. Y escuchen esta parte, la mejor parte, 98% de los graduados de MCIT consiguen trabajo dentro de los primeros meses después de graduarse en su área de estudio, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque IT está en fuego en Canadá como en varias partes del mundo y hay muchas oportunidades laborales. Los salarios promedios de los egresados varían según los programas y los puestos, pero entre 50 a 70 mil dólares canadiense anual. Eso está de por mucho arriba del promedio nacional. Todos los programas de MCIT cuentan con programas de co-op. Y recuerden que Montreal, por alguna razón, es una de las ciudades más económicas donde estudiar en el país, con un costo de vida hasta un 30% más económico que la ciudad de Toronto o la ciudad de Vancouver, donde yo me encuentro. Entonces, eso es una realidad y hay que aprovecharla. Y como está en la provincia de Quebec, a pesar de ser institución privada, sus programas son sujetos al famoso Postgraduate Work Permit, que es el permiso laboral que ofrece el gobierno canadiense a todos los graduados de programas de educación superior, donde uno puede trabajar hasta 3 años después de graduarse. ¿Ok? Entonces, muchas buenas noticias aquí de parte de MCIT. Y ahora para comentarnos un poco más acerca del college, tengo conmigo nuestra invitada del día de hoy, que es Giselle. Giselle está a cargo de la parte de admisión, la parte de muchas cosas en MCIT que nos va a compartir ahorita. Giselle, good evening. How are you? Hi, Bruno. How are you? It's good to have you with us today, but tonight for you, because it's 8 o'clock for you in Montreal, right? Yes, thank you for the invitation.
It's Thank our you, pleasure to everyone. have you here. MCIT has been with us on a few occasions in the past. Each time, your programs are very interesting for our audience. We know that IT is on fire, literally, in Canada and other places in the world, but Yes, really in fire in Canada. And you're the place for it. You're the destination. You're the place that can prepare those students for the job market. And only 98% of your graduates find work in their area of study upon graduation. So that I think that says a lot about you as a school, and also about the state of the market and the high demand for these positions. definitely. Yes, Okay, Giselle. Sorry, you don't speak Spanish, do you? I know you're from Brazil. a little bit. Spa- Bienvenidos todos. Portuñol. Yes, sí, un portuñol. Okay, well, as you wish. You can do it in English or in Spanish, Okay. or you can do it in French. I'm not sure everybody will follow. Do you speak Okay. French too? Yes, I do. Bravo. Félicitations. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Parfait. Okay, Giselle, I've got a couple of questions I want to ask you, and that just so you that this would help us understand better um, your institution. First of all, let's talk a little bit about Montreal, this Mhm. beautiful, creative, and energetic city that I where I studied myself. And so, why Montreal? Why would someone choose Montreal to go study? And also, why would they go study in Montreal at MCIT? What are some of the key elements why one would choose MCIT and Montreal to go do this type of studies? Okay, let's highlight some things here. Yep. So either if you are a resident or of Quebec or an international student, Montreal offers you great opportunities. Did you know that we are an UNESCO designated city? Yes, Also, I did. we have also 11 universities making Montreal an international hub, other Mhm. than all the colleges and the languages school here. Montreal was ranked number one for safest cities among 20 of the largest metropolitan areas in Canada and the US. And Montreal has the lowest cost of living compared to British Columbia and Ontario. So this makes Montreal a good destination for the students. And for years, the city was known for being increasingly important hub for IT and um, intelligence, artificial companies. So we are like a Silicon Valley here in Canada. Yeah. So for sure, finishing an IT program, the student can have an amazing job. Okay, so that's Montreal is indeed, in itself a very creative city, it was named last year. I believe it was 2019, the best city to study abroad in the world, Yes. taking in consideration safety, cost, quality of programs, infrastructure, services for international students. So there's a lot of competition in that category, and Montreal won number one in the world. So I think that says a lot about Montreal as well. Now, your programs are in English, correct? Yes. In English, we are starting some programs in French, but mostly they are in English. Okay, because I know a lot of people sometimes say, "Oh, I can't go to Montreal because if I want to speak French, and Yeah. I don't speak French. I speak English, but I don't speak French." No, Montreal is I a bilingual city for sure. Correct, correct. It's a bilingual city, and I would say even polyglota, no? Because a lot of people speak more than two languages in Montreal. Sure. Yeah. So it's a good place. You can study in English in MCIT, and you can also at the same time learn French. By in socially, and also there's a franchisation Hmm. program with the Yes. government. Are you able to tell us a little bit about this, Giselle? Yes, sure. So since I think 2019, the government of Quebec is offering to international students and to um, the spouse or the to have the francization. It's a free French program, and from 2019, they are even paying the students to study French. So you are receiving to study French as well.
That's wonderful. And I think my thinking is that the government of Quebec is doing this to promote, because we need immigration in Quebec and in Canada. Mhm. And the government has decided to use the education system to feed that immigration system. Um, and so, if they want people to stay in Montreal, if they give them free courses in French, they are more compatible with the rest of the society. They can get better job, and Yes. also the customers can be served in English or in French, which is a better service for the population as well. But I think also a lot of that is that they're giving all the tools the international students could use to be, because it's a great place to live. But if you can't find a job because of the French language, then you could be somewhat limited. So by learning French, it helps your immigration process, it helps your job prospection, it helps your Mhm. income as an employee. And so I think everybody wins with that program. I think it's a great initiative from the government of Quebec. And it Yes. certainly is working well, because a lot of our students that are currently in Montreal are taking advantage of this program, free French classes, and they make it fun too. And then you go out for a drink, and then you can practice your French on the population. So you can Sure. come out of the classroom and practice on the streets. So it's great. Yeah, definitely. Yeah, you're right. Yeah. Okay, so Montreal, great place to study. Now, why would one study at MCIT? There are probably other options in Montreal. Why would one study IT at MCIT? Okay, so I'm gonna share again a slide about Montreal College. Okay. So speaking about Montreal College, so we have over 7,000 graduate students since 2006, with a rate of around 98% success in terms of job placement. We talk about the career center, but we have someone in the college who can help students to prepare their CV through the workshops, have one-on-one interview, mock interview. So we prefer to prepare our students to the market instead of only giving the technical or practical classes. We prepare the students as well. So speaking about it, we are currently having 2,100 students in our institution among all the intakes. Some of our instructors work in the biggest companies here in Montreal, like Bombardier, IBM, CGI, Microsoft. So they are in the market, so they know what is going on. We also have two test centers here in the college. So a part of the program, the student can be accredited like in CCNA or any other Microsoft test exam. So they can also take it there in Montreal College. Okay. Our advantage, let me go over to another slide here. So we promote learning which is aligned with the reality of the industry. So that means that our team of expert design programs which will learn the tools that employees need to use. And if we need to change it, we change it. So if this year we have some tools in demand, we're gonna teach them. If in the future the market change for any reason, we're gonna adapt. So our programs are unique because they use the technology that are in demand of the market, as I said. Our method of learning combines theory with practice. So the accent being of the hands-on experience. So by the end of the program, the student will be able to use properly the skills learned. The programs we offer are short in duration and have a flexible schedule. We offer evening classes because we know most of the students needs to Mm-hmm. work during the day. And our programs are recognized anywhere in Canada and even worldwide, and giving the students the opportunity to choose where they want to work after finishing the program and
the most important thing, our programs are eligible to the PWGP. So even we are private colleges in Quebec, the private colleges are eligible to the PWGP. Correct. And that's an important point. I think I'm going to say something in Spanish, Giselle. I just want to make sure the one that's listening understands this point very well. Lo más, para mí, lo más relevante de todo lo que dijo Giselle aquí es que los profesores son de la industria y eso habla mucho de la sinergia que hay entre el sector privado, el sector educativo en Canadá, donde los profesionales, las empresas tienen mucho que ver con el contenido, el currículum de los programas, tanto que también los profesionales del área del sector también trabajan en las escuelas para asegurarse que los alumnos reciben las instrucciones de lo que está actualmente, lo que se requiere actualmente en el mercado, no hace 2 años o hace 6 meses. Está a la fina vanguardia de lo que pide el mercado y por eso cuando los alumnos salen pues están súper preparados y por eso los contratan luego y son útiles en las empresas porque están entrenados con lo último de lo último. Y esta sinergia que se da entre el sector privado, el sector educativo en Canadá es increíble. Para mí es el secreto del éxito del sistema educativo canadiense. Es lo que hace que funcione tan bien y por eso tenemos esas tasas de 98% de graduados que encuentran trabajo. Creo que es sumamente importante subrayar eso porque saliendo de programas en MCIT o trabajas. Porque si ese 2% son gente o que se regresan a su casa porque tienen otras oportunidades en su casa o siguen sus estudios quizás en otras cosas, pero no es que no pudieron encontrar trabajo, es que no quisieran trabajar. Con 98% la gente que no trabaja son la gente que tienen otros planes después de graduarse, porque eso es empleo 100%. Muy bien, ok. Giselle, let's talk now a little bit about what are some of which program does Montreal College of IT offer to its students? Okay. You have about 11 or 12 programs. You have some in English, some in French. So let's go through this, please. Okay. So we have 11 programs. Most of them are for 12 months, so 1 year. And we have 2 programs for 1 year. We have business analyst, we have business intelligence, we have full stack Java developer, full stack web developer, big data developer. Also, we have software testing, networking, supply chain, and the 2 programs for 2 years, web development and digital marketing, and computer science technician. These are for 2 years. Yeah, both 2 years. Okay. Well, all these programs is like music to my ears because all these programs are so highly in demand that, in Mexico, in Latin America, and in Canada. So these are all very, very commercial programs. Tell us about the 1 year program. Once you graduate from that, your postgraduate work permit is valid for 1 year, correct? 1 year, yes. But we have students that come to MCIT and they have 2 programs. So they go for 1 year plus 1 year. And then they go for the PWGP and they got the 3-year PWGP. Ok, eso es sumamente importante para la gente que nos escucha. Si haces un programa de 1 año, el permiso laboral que te otorga el gobierno canadiense es solo por 1 año. Si haces un programa de 2 años, tu permiso laboral después de graduación es por 3 años. Pero si haces 2 programas de 1 año, lo cuentan como uno de 2, entonces ya te dan el programa por 3 años. Entonces, además de tener el permiso laboral por 3 años, también tienes 2 áreas de expertise. Eres aún más comercial, más atractivo para un empleador y pues no sé si te dan 2 trabajos y dos pagos, doble pago, no lo sé, pero sí solo te puede ayudar, ¿no? Haces 2 programas que se pueden complementar, entonces eso maximiza aún más tus posibilidades de trabajar y tienes el permiso laboral por 3 años
al graduarse, lo cual te asegura 3 años, y al año que ya empiezas a trabajar es cuando ya podrías aplicar por la residencia permanente canadiense, que es lo que muchos de ustedes están buscando también. Entonces, muy, muy interesante. Esos programas, lo que yo llamo programas muy comerciales, entre comillas. Ahora, la pregunta del millón es, lo que nos van a preguntar es, bueno, hablamos de prospectos de trabajo. ¿Por qué o cómo ayuda? Sorry, Giselle, I started in Spanish, but I can understand. okay, how does MCIT help students or promotes students with companies in Montreal for them to find jobs and for companies to find graduate students as well? How does that work? How does that? Do you do events? Do you do? Is there Yes. opportunities for them to meet? How does that work? Yes, we have this career counselor at the college. So before COVID, we were having some companies going to the college to prospect their job positions. They do like a not a webinar, but they do the in-house event, and they speak about the company, and then they promote the jobs, and then the student can fill up a form and apply for their jobs. And the career counselor also receive job positions from companies, and then she posts in the college, or among all the students she can refer or she can guide with the best profile. Okay. Also, I said earlier that all your programs have co-op, right? Yes. So that's also a good way for the students to get to know the company to get to know the student as well, right? Do a lot of your students stay where they do the co-op sometimes? Yes, because you start your internship, and then after the internship, most of them stay there for sure. Okay. Co-op en español lo llamamos prácticas laborales, ¿no? Entonces, como decimos no sé si en México o en América Latina, pero se dice del amor, ¿no? Que de la vista nace el amor, algo así. Entonces, se van conociendo, el empleador va viendo cómo trabaja el empleado, y viceversa. El empleado va viendo si es una empresa donde le gustaría seguir trabajando. Entonces, ellos se van conociendo, siguen trabajando durante el tiempo que están estudiando, y después muchas veces los contratan ya tiempo indefinido, y ya inclusive con mayor pago porque ya son graduados. Y otra vez, como les explicaba al inicio, por los que no saben, al año que ya empezaste a trabajar después de graduarte es cuando reúnes todos o la mayoría de los requisitos para aplicar por la residencia permanente. ¿Ok? Entonces, el gobierno canadiense tiene un plan de estudiar, trabajar mientras estudias, trabajar después de graduación y después de eso emigrar. ¿Por qué? Porque necesita Canadá mucha gente para cubrir muchos puestos de nuestra economía creciente. Entonces, facilitó todo este proceso, y hoy día sentimos nosotros que la mejor manera de emigrar a Canadá está a través del sistema educativo canadiense. Y en Quebec yo diría que es todo lo que acabo de decir multiplicado por 3, porque hay aún más oportunidades laborales y más necesidades en Montreal, sobre todo en los programas de IT. Y yo en la mañana estaba hablando con una empresa de Montreal y que me dice, Bruno, si conoces gente en IT de tus alumnos que vienen, diles que nos contacten, ¿no? De hecho, creo que les va a poner en contacto con Giselle para que ustedes contacten sus alumnos Yes, ahí con esta empresa, porque sure. podrían contratar mañana. Me dicen, mañana podemos contratar nosotros, una pequeña empresa, 7 programadores. 7. Okay. Yeah, ¿Ok? nice. Eso es otra cosa que hablamos después tú y yo, Giselle. Okay. If you would like, I can present some of our programs, like just an overview. Yes, please, let's do it. Okay, so we can speak about the business analyst program. It's designed for people who don't necessarily have an IT background. It's not very technical, so it's a good choice for people who want to start in the IT market and doesn't want to go deeper in the program. The jobs that you can get, depending on the experience, are that data analyst, operations manager, system analyst, project coordinator, and the average salary you can see in the screen. It's very, very good. And
We can speak a little bit about the business intelligence program. It's more technical than the BA program, and it's focused on Microsoft tools. It covers the Microsoft BI suite. So we have some tools inside the Microsoft BI as well, and other modules. So you can have the reports, the dashboards, more in details. And once you complete the program, you can become, let's see, business intelligence analyst. You can be a data analyst too, a business analyst, IT, reporting analyst, business analyst consultant. So you have a huge market to apply for job positions, and the salary average is even better. Moving forward, we can have the supply chain management program. What is special about this program is that we cover the SAP modules of the SCM, such as production planning, warehouse, management, and sales and distribution. So as outcomes, you can become an inventory manager, a supply chain coordinator, a logistic manager. Lots of jobs are available, and depending on the experience of the student, you can be like a lot of positions. So supply chain manager, supply chain analyst, SAP consultant, SAP functional analyst, buyer, inventory manager, and other positions. And the average salary is as well very good. Let's see. Let's do a little thing here. $80,000 a year, the average salary, correct? Yes, yeah. That is almost 1.3 million pesos per year. Eso, mis amigos, en México son 106,000 pesos al mes. Después de estudiar un programa de... That's a one-year program? Yes, one-year program. Después de estudiar un programa de un año, eso podría ser su realidad en Montreal. Para pensarlo, ¿no? Yes, and the salary, it's amazing. You can have a comfortable life here. Oh yeah, with $80,000 a year in Montreal, you live like a king. Yeah. Or queen. Yeah. So we have the 2-year programs, the web development and digital marketing. It's a combination of front-end web development, useful for digital marketing professionals. You'll be covering fundamentals of programming, front-end development with HTML, JavaScript, fundamentals of digital marketing, social media marketing with Facebook, Twitter, web analytics, and conversion optimization with Google Analytics, and other tools that is needed from web development here. And we have even more jobs for this course. So you can be a marketing manager, you can be a digital marketer, social media specialist, marketing coordinator, SEO specialist. So yeah, we have a lot of positions. Espero que están tomando fotos de eso, si no, cuando toman la grabación lo pueden ver otra vez en nuestras redes o nuestro canal de YouTube, pueden ver eso. Tómenle foto a eso. Ahí está, mira, ahí están los puestos y el promedio de salario. Muy, muy interesante el tipo de puesto que uno puede conseguir con estos programas de estudios. Muy, muy informativo, siento yo, esta información que nos propone Giselle, y nos ayuda a como que ver qué podríamos hacer con esas carreras. Muy interesante. Gracias por compartir. They can even go to Glassdoor or to LinkedIn and put the job position, and they can see how much the salary is. And the companies as well. Una cosa que es importante en Canadá, y no solo para IT, pero en muchas profesiones, es que aunque quizás eres un IT programador en México o en Colombia o en Perú, lo que sea,
Pero para ejercer en Canadá tienes que tener la certificación canadiense por medidas de seguridad, de garantía de servicio. Las empresas no te van a contratar si solo tienes experiencia o un título de otro país donde no saben el contenido y no pueden asegurar la calidad. Entonces, al tener un programa localmente, es lo que te certifica, ya tienes tus papeles y con eso ya eres sujeto a estos puestos. Inclusive podrás ganar más si ya tenías 1, 2, 3, 4, 5 años de experiencia en IT en tu país de origen. Solo te ayuda a conseguir mejor trabajo ya porque tienes mucho más experiencia. Pero la certificación local es crucial, es muy importante en este caso. Yes, sure. Muy bien. Is there more program you want to share with us, or these are the ones? I just got these 4 programs. So Okay. if they want to have more information about the other programs, they can contact you, and Yeah. then we can give more information about each of other programs for sure. Okay, but that's a very good insight as to what's out there for them in terms of job possibilities. Okay, and now Giselle, let's talk about the $1 million question. Let's talk about price. Let's talk Okay. about requirements of admissions, intakes. A lot of people in the chat are asking about what's the minimum age to enter those programs. So can we touch upon all this, please? Sure, definitely. So just speaking a little bit about our schedule, our classes have two schedules. So we have Monday, Wednesday, and Friday, 6 p.m. to 9 p.m. and Tuesdays and Thursday, 5:30 to 9:30. So they can have all over the day to work or study too. Okay, let's go to the admissions. Okay. So our prices for the 1-year program, the final price is 13,500 Canadian dollars, and the 2-year programs 25,000. So same price, but it's a little cheaper per year. But so it's 2 years, so it's $25,000. So 1-year program, $13,500 un año. Mhm, Programa de 2 años, $25,000, que son 12,500 por año, mhm, pagable por año o pagable por semestre, ¿no? Un semestre en Canadá es de septiembre a diciembre o enero a abril o mayo a agosto. Esos son los semestres en Canadá. Precios muy, muy accesibles, inclusive de por abajo de casi todos los programas que hay en Canadá, en Ontario, en Alberta, en British Columbia, unos 3 a 6 mil dólares más económico mhm. por año, además del costo de vida en Montreal, que es más económico también. Muy, muy interesante. Entonces, 13,500 y 12,500 por año o 25,000 en total por los programas de 2 años. Yes. Okay. Entonces, So what do about we need to apply? Yeah, to be admitted in our college, we ask basically birth certificate, the transcriptions, and the degree certificate from a secondary school. So from the secondary on, if the student has a bachelor or another college, it's okay, not a problem. We ask for a CV just to make sure that the student profile is correctly for the program. We ask for the English language proficiency, and here we have all the accepted tests. We have the IELTS, Duolingo, the PTA, the TOEFL, and the CAEL, that class education has the test as well, and the passport. Basically, we ask for these documents, not too Okay. complicated. Y tienes una promoción para la gente que nos está escuchando. La aplicación normalmente cuesta $250. Mhm. Quien se haya registrado para este webinar tiene un descuento. Este descuento hay que pagar la aplicación, pero luego se le abona en su estado de cuenta. Entonces, cuando ya llegan ahí, van a tener $250
regalado en su estado de cuenta para pagar ya colegiatura. Entonces, se elimina el costo de aplicación por la gente que se unió a nosotros hoy en el webinar. Entonces, pues un regalito de MCIT. Muchas gracias por esta promoción. Yes, we are offering this promo code until this October for all your students. Okay. Now, let's talk about intakes. When do you start? You have obviously intakes in September, but what other intakes do you have? Okay, so we have 3 intakes yearly. Okay, let me see where it is. We have intakes starting in winter, in February. We have intakes starting in June, so summer. And we have the intakes starting in fall. Our fall starts in October, not September. Right. Early October, correct? Yes. Okay. So All right, the student have a little more time to, it's not in January, it's February. It's not in September, it's October. So it's cheaper to fly around that time anyway. So Yeah. okay. So 3 intakes per year. And minimum age of admission for these programs, Giselle? I can say 18, maybe. Yeah. 18 years old. And a lot of people, for some reason, in every webinar, people ask us, is there a maximum age of admission? And there isn't, right? There is no maximum age. We have we do have a lot of let's say senior students, which is good because they can exchange experience and they are returning to the studies. So yeah, very interesting. I have a question from Tesha Perez. She's saying, what does the tuition fee include? The tuition fees includes the program and the access for the lab in the college. So I think we have 1 day in the week that the college is open for the students to access the labs. And all the softwares are included. There's no software to buy, no they don't computer need to buy. No, all the licenses, if they will study Microsoft, we give the Microsoft licenses, so they don't need to pay for anything else to access all the softwares. So you need a pencil, maybe an eraser and a ruler, maybe, Tasha. That's about it. Maybe a backpack. A backpack might not be included. So yeah, todo está incluido en las colegiaturas. Hay otra pregunta de Luis Olivas. Precio por semestre, a ver qué está diciendo. Acabo de entrar, perdón, precio por semestre y es solo pagar el semestre, incluye transporte. ¿O es pagar el semestre y nosotros? Okay. No, el transporte no está incluido. El transporte en Montreal. ¿Cuánto cuesta una pase de transporte público en Montreal? We have a card they call Opus card, and if you are a student, you are eligible to pay to have almost 50% of the fees on the monthly. Now I think it's $52 the monthly Opus card, and you can travel unlimited. So unlimited access to bus, metro, everything. In Montreal, we call this BMW, bus, metro, and walk. Yes. Okay, muy bien. The prices we gave you earlier, los precios que dimos al inicio, un programa de 1 año, 13,500, eso es por todo el año. ¿Se puede pagar por semestre? ¿Cómo se puede pagar eso, Giselle? Yes. Okay. So they don't need to pay in one installment. So we give the students an option to pay every 3 months. So they can pay the $1,500 in the registration moment. So once they receive their visa, they have to come to be enrolled in the program. So we ask them to pay the $1,500 of their tuitions. Then before the classes start, they have to clear the more $3,000. Okay. And then each 3 months. Muy accesible, porque obviamente cuando recibes tu aceptación, ya te pedimos que garantizas que sí vas a tomarlo, porque hay alumnos que aplican a más que un programa o cambian su idea después de un mes, entonces hay que dar $1,500 para confirmar que sí vas a tomar el lugar.
Entonces, allá antes de llegar, $3,000 más. Y cuando empieza el curso, la parte que falta aquí es muy poquito. Ok. Mhm. Entonces, Yes, but they can even pay installments, so they can pay each 3 months like $3,000. They don't need to pay everything. Ok, entonces pueden pagar cada 3 meses $3,000. Mhm. Entonces es bastante accesible, bastante fácil de manejar. I have another question, interesting question, which no longer applies for Canada, but from Patricio Chavez. What is the risk of COVID? This program is remote or is it on site? Okay. COVID is a thing of the past in Canada, isn't it, Giselle? Almost. Yeah. Almost. Yeah, so we are reopening. I think from September, we're gonna be back full in the college. So now we are online, but we believe that from September onwards, the government will allow the colleges, the universities to return in person. Ok, sí, estamos regresando, todo el mundo en Canadá estamos regresando, todo el que es educación superior estaba en línea en septiembre y octubre en el caso de MCIT, todo regresa presencial. Canadá estamos vacunados a un 85% de la población, ahí está, por esos datos ya son un poco, ya no son actualizados el día de hoy, bueno, aquí sí, quizás lo están. 56% de la población de 2 años por arriba ya tiene sus 2 dosis. Y el 70% está mal, es como 85% de la población canadiense de 12 años por arriba ya está vacunado, por lo menos con la primera dosis. Y las vacunas siguen llegando y la gente se sigue vacunando y eso es el secreto, ¿no? Es lo que hace que los casos están ya en el piso, ya no hay muchos casos y tampoco hay máscaras en las calles, ni en las escuelas, ni en los centros comerciales, ni en los cines, ni en los restaurantes. Estamos ya mask free, ¿no? Sin el uso de la máscara obligatoria como era en los últimos 15 meses. Entonces, Canadá está saliendo bastante bien. Es el país hoy día con mayor tasa de vacunación a nivel mundial, creo yo. Y con mayor recuperación tanto de casos como también recuperación económica. Y por eso hay tanto trabajo y tanto, porque toda la economía se está reactivando otra vez en Canadá. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hablamos de precios, de requisitos de entrada, de fechas de inicio, edad mínima, edad máxima. Giselle, ¿qué te parece si tomamos, hay varias preguntas que ya estuve tomando algunas porque hay muchas. ¿Qué te parece si tomamos algunas juntas? Creo que I think there's other people from the MCIT team who might want to jump in and ask, help us with the questions. Sure. Jessica, if you want to put them on the screen, we can answer questions together if needs be. And let's go with the first question, please. Here's Chandu, he's a student advisor, and Miora, who is the Associate Director of Admission and Communication at MCIT. So you have not the whole team here, but you have a nice team from MCIT supporting us with questions. Okay, so first question from Adolfo Odin. The webpage said something about financial aid. Can you explain more about it? Actually, I can take that question because I'm the person responsible for that at the college. Actually, the financial aid is for our students who are permanent residents and citizens. So for them, the government offers a special program to help with the payment for the studies. But a lot of our international students at some point become permanent residents, and they have access to this financial aid after that. So financial aid is a loan from the government for payment of the tuition fees. That's what it is. But it's, like I said, available for our permanent resident students. Okay, yeah. Yo diría que, I'm going to do this in Spanish. No problem. Yo diría que las mejores becas o ayuda financiera que ofrece Canadá es uno, pues, tuition, primero, colegiaturas económicas, entre comillas, $13,500 por año. Créanme que a nivel internacional es económico. Inclusive eso compite bastante bien con instituciones privadas en su país también, ¿no? Es la primera. Pero dos, recuerden que mientras están estudiando en Canadá, pueden trabajar medio tiempo,
en épocas que mientras están estudiando, pueden trabajar en tiempo completo en épocas de vacaciones como verano, por ejemplo, y al graduarse van a conseguir trabajo. Si es un programa de un año, es un año de estudio, luego pueden trabajar tiempo completo por un año, o si estudian por 2 años, podrán trabajar tiempo completo por 3 años después de graduarse, y otra vez, al año que empiezan a trabajar es cuando ya pueden aplicar por la residencia permanente. Eso para mí es las mejores becas o la mejor ayuda financiera que le puede dar un gobierno, que es uno tiene el derecho legal de trabajar en el país. Y si vienen con su pareja, mientras está estudiando, su pareja puede trabajar, tiempo completo, y sus hijos pueden ir a la escuela gratuitamente dentro del sistema educativo canadiense, que también es gratuito. Entonces, muy, muy interesante los beneficios que ofrece Canadá. Siento yo que es el único país que ofrece eso a nivel mundial, y por eso Canadá es número 1 dentro de los destinos más buscados para estudiar en el extranjero. ¿Okay? Ahí están los beneficios de la visa que acabo de comentar. ¿Okay? Vamos con otra pregunta, por favor. Another question. There we go. Juan VP, thanks for the info. I have a question. So in 1 year, I'll finish a career, right? Yes. So the classes are like all the day. I mean, are the courses intensive? Who wants to take that one? Giselle? Or I can take that Yeah? one as well. Okay. Maybe give Giselle a little break because she spoke a lot. So the classes are intensive, but like Giselle mentioned before, they're not given all day. Your studies would be in the evening from 6 to 9, so that this schedule allows you to find a job and work throughout the day. And we have students who actually are able to find job opportunities even before the end of their studies, which is really good. So yes, Okay. in 1 year, you're able to start your career in Canada for sure, especially because I think a lot of the students coming in, they have some experience in their country. So the moment that they start in Canada, they will not start with the minimum salary, but they would be like they would get the salary for their status and for their experience. Ok, entonces yo digo, los cursos no son tan intensivos porque sí puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, y como dijo Giselle, hay clases de día, pero también hay clases en las noches para que precisamente puedas trabajar de día y si hay tiempo para hacer las dos cosas. Ok, let's go with the next question. Iván, ¿tengo que tener conocimiento previo o soy licenciado en turismo, pero me gustaría entrar a la revolución digital? Muy bien, Iván, muy bien. No tienes que tener ningún antecedente digital o de programación anterior. Con tu diploma de la prepa puedes entrar en esos programas, y con un nivel de inglés adecuado, el nivel que dijo Giselle, que creo que es un what's the English level requirements again? KL 50? 50. At least 50? the B2, but KL 50. Ok. So, entonces sí, y con nosotros, Iván, puedes hacer un examen en inglés para ver tu nivel de inglés, pero sí, no necesitas tener antecedentes previos a esos estudios. Puedes entrar directo y en un año ser preparado para el mercado laboral. Muy buena pregunta, Iván. Gracias por hacerla. Our next question. Andrea Mesa, ¿puedo iniciar un pathway sin tener un buen nivel de inglés y luego realizar un posgrado? I think this question is more for me. Sí, puedes entrar a hacer un pathway en Montreal o en otras partes del país donde deseas. Trabajamos con más de 300 instituciones en Canadá, Andrea. Entonces sí puedes hacer eso. Y si haces tu pathway en la misma escuela donde vas a hacer tu posgrado, podrías tener tu visa ya de entrada para las dos, o puedes iniciar con un pathway en una escuela de idioma y después transferir a la institución de educación superior y tener una carta condicional de la institución de estudio superior donde podemos hacer tu visa para todo el tiempo que va a estar estudiando en Canadá. ¿Ok? Si necesitas más información sobre eso, Andrea, déjanos sus datos, y eso también aplica para toda la gente que nos está escuchando. Si les interesa lo que estamos comentando hoy y quieren iniciar, aprovechan la promoción que nos dijo Giselle
déjanos sus datos en la red donde se encuentran para que podamos estar en contacto con ustedes después, aplicar esta beca para ustedes. Solo hay que registrarse para que se la congelamos, ¿ok? Patricio Chavez, I need the French level 2 for work or with English is fine. And the cost of courses of French. I think that Giselle actually mentioned this also in the presentation, the fact that French courses are for free. We have a Franchisation, which is the French language program that is both for the international students and their spouses, and you actually get paid to do these courses. And no, you don't need to have French. Of course, that being bilingual is a good thing, but with English, especially in downtown Montreal, you can get a job without any issues. So it's always good to speak a third language anywhere in the world, and if the government is paying you to do it, you'd be crazy not to take it. Yes, sure. Worst case scenario, you'll just do better with dating French Canadian men or women. So that's the worst could happen to you, and then you could also get a better job and a better pay. So, and it will also help your immigration process. So win across the board. Okay, next question. I'm not sure that I think we have some more questions. Okay, here's the question. Luis Olivas, how to apply for the scholarship? Start the process. Costs are covered prior or can be covered during the course. Okay, good question. I'll answer the first part if you allow me. How to apply the scholarship. Lo único que tienen que hacer es dejarnos sus datos, iniciar el proceso de acercamiento con Class Education. Nosotros podemos procesar su registro, juntar sus documentos para después mandárselo a MCIT. That's how you start the process. Get in touch with us. Leave us your contact information so we can be in touch with you as early as tomorrow and start the application process. We'll help you. We'll guide you through putting together all the documents that we need to apply for the college. And then the cost, we've mentioned that as well. Giselle, do you want to mention that again, how to pay for the year of tuition fees? Yeah, so first of all, they have to pay the 250 Canadian dollars to get the admissions, to receive the letter of acceptance. And then only after they receive the visa, we're gonna ask for the $1,500 during the registration. So Okay, in between, they don't need to pay anything else. Okay. En Class Education, normalmente nosotros iniciamos para iniciar los trámites, con nosotros pedimos un depósito de 15,000 pesos en México, o el equivalente a 15,000 pesos, que son más o menos $1,000 canadiense. Es lo que pedimos normalmente para iniciar trámites. En el mes de julio, que es el mes de Canadá, porque el 1 de julio era el día de Canadá, iniciamos una promoción que se llama Canada Days, donde el pago para iniciar trámites eran de 10,000 pesos en lugar de 15,000 pesos. Ahí está. Y eso cubre los costos de admisión que nos comenta Giselle, que son de $250. Cubre los costos de cochear que cobra Class Education, que son $595. Pero en lugar de empezar con 15,000, ya ponen empezar con tan solo 10,000 pesos. ¿Okay? Eso se arma un estado de cuenta, se pone en su estado de cuenta. Con eso tenemos con qué aplicar, pagar los costos de aplicación, pagar las traducciones si hay necesidades, y iniciamos el trámite y vamos avanzando en el proyecto de ir a estudiar a Canadá. ¿Okay? Entonces, esta promoción se acaba el 31 de julio. Queda pocos días para aprovechar, pero estamos en tiempo todavía para iniciar su trámite. Si nos contactan hoy o mañana, antes del 31, de hecho, podemos aplicarle esta promoción y la promoción de MCIT de $250 gratis de registro. ¿Ok? Muy bien. Okay, we have a lot more questions, so we're going to try to go as fast as we can, guys. Alejandro Tapia, is there any networking program? How long is it? When does it start? Yes, we do have a networking and technical support program. It's a 1-year program and it starts in October, as Giselle was mentioning. It's actually a very good
program because it covers a lot of topics in networking. We cover Microsoft, Windows Server, CCNA, VMware, so you get an overview of a lot of the tools that you need to start working in the networking and technical support field. Okay, so it starts in October, and when's the next intake after that? It's gonna be in February, yes, February. Do you have an intake in May as well, or in June? Sorry. June. So it starts. Do all your programs start 3 times a year? Yes. All of them. most of them. I think that there's 1 or 2 that only have 2 sessions a year, like big data, because you need a little bit more of a background to do that program. So we only offer it 2 times a year. Okay. Okay, perfect. So most programs starts 3 times a year: October, February, and June. Yes. Exactly. Very good. Okay, next question. Oh, we have a nice information from Blanca Figueira. Les cuento que hoy me llegó mi carta de aceptación y estoy muy feliz. Good vibes. So she just got a letter of acceptance today, and she's very happy. I hope the visa process will go well, and I'll be there in May. So she's one of your future student. So she's just got her letter of acceptance today. Congratulations to Blanca. And Blanca, you'll meet these 3 people when you get there. So hopefully in May 22, you'll be there. And May 2023, you'll probably be working. We're looking forward to meeting her. Yeah. Samuel Espinosa. Hey, Bruno, ¿con cuánto tiempo de anticipación recomiendas aplicar para estudiar cualquier programa en Canadá desde México? It's a good question. Los tiempos mira, no podemos trabajar de forma muy rápida, pero al mismo tiempo somos sujetos a que las instituciones nos dé la carta de aceptación, y 2, los gobiernos también nos da lo de la visa, ¿no? Entonces, mi equipo me va a matar, pero estaría diciendo que todavía podrás aplicar para el semestre de octubre en MCIT, todavía podrás aplicar y quizás lo podrás conseguir. Y si no, pues entrarías en el intake de febrero, el peor caso. Pero podemos trabajar muy rápido. Ahora, hay ciertos programas que se saturan y que se llenan las instituciones. Entonces, lo mejor, Samuel, es trabajar con 6 meses de anticipación para no tener malas noticias, ¿no? Porque no todos los programas o no todas las instituciones son como MCIT. Hay programas que empiezan a veces una vez al año. Entonces, si no entras en el mes de septiembre, ya no entraste hasta el otro año después, ¿no? Entonces, si trabajas con anticipación, puedes apartar lugar y todavía tienes tiempo para pagar, pero apartas tu lugar, confirmas tu lugar y las cosas van corriendo mucho mejor. Ahora que se está acabando el COVID, por lo menos aquí en Canadá, y en Estados Unidos también, y pronto también en México y en América Latina, estoy seguro, pues todo va regresando a la normalidad. Los procesos de visado van a ser más rápidos, los biométricos, vi una pregunta sobre eso, los biométricos ya están abiertos otra vez en México, hay rezago, hay mucha gente en espera, pero eso ya se va a ir eliminando, se va a ir tramitando y va a ser cada vez más rápido una vez que ya regresamos a la nueva normalidad. ¿Ok? Muy bien. Otro, Orisis Hernández, solicitan algún periodo de cuarentena a los mexicanos. A ver, ahí te va la noticia que salió hace poquito tiempo, es que sí, y no solo mexicanos, sino la población en general, que a partir del 7 de septiembre, si llegas a Canadá, si eres vacunado, completamente vacunado, entras a Canadá sin tener que hacer cuarentena de 14 días. Si no tienes la vacuna o tienes una de las 2 vacunas o tienes vacunas que no son las oficiales aceptadas por el gobierno canadiense, y ahorita les digo cuáles son, si no tienes el plan de vacuna completo, entonces sí tienes que hacer 14 días de cuarentena. Antes tenía que hacer 3 días de hoteles a fuerza. Eso ya se levanta a partir del 9 de agosto, o sea, en 10 días. Se quita eso. Entonces, ya cada vez es más fácil entrar a Canadá sin cuarentena si uno está vacunado. ¿Okay? Uno no tiene que ser vacunado. Puede entrar a Canadá sin vacuna e inclusive recibir su vacuna gratuitamente en Canadá sin ningún costo, sin ninguna pregunta, una vez que están aquí dentro del país. Y si no están vacunados, son 14 días de cuarentena. Las vacunas aceptadas por Canadá son AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen.
Son las 4 vacunas oficiales aceptadas por el gobierno canadiense. Sputnik y Novik, que no sé cómo se llaman las otras, no están reconocidas para Canadá todavía. Y no creo que lo van a hacer. Okay? Sorry, I'm answering a lot of questions in Spanish. Sometimes it's easier. Leo Castillo, my questions, please. Me imagino, it starts in English and then it goes to Spanish. Me imagino que el alojamiento se paga por nuestra parte, pero el college tiene alojamiento donde me puede quedar, obviamente pagado. El college no tiene hospedaje, Leo. Nosotros, Class Education, sí tenemos hospedaje. Tenemos el servicio de buscarte hospedaje. Hay 3 tipos de hospedaje que te podemos ayudar. Vivir con una familia canadiense, que es lo que te recomiendo al inicio, que es lo más económico. Vivir en residencias estudiantiles, que también te podemos ayudar con eso. O vivir en un departamento, quizás con otros alumnos. Yo te recomendaría, Leo, llegar con una familia, aunque sea por el primer mes. Y estando en la escuela, conocerás otros compañeros de la escuela donde se pueden mudar a un departamento, pero por lo menos ya podrás ir a verlo, ir a ver la distancia que haces de allá a la escuela, ver si te gusta la zona y allá pues armarte un plan de un departamento con otros colegas de la escuela. ¿Okay? Class Education ofrece este servicio. Hello, did you speak already about the supply chain program? Anyone wants to take that question? How about Mr. Chantu? You want to take that one? Sure. Thanks for that, Bruno. Yeah. Hi, Luis. Yeah. As we mentioned before, Giselle have explained about supply chain management program already. But if you'd like to know more about it, yeah, definitely you can reach Bruno again, and we can send you more details about that. It's a 1-year program, and it starts for 3 intakes. It starts in winter, summer, and October. And the program would be for 1 year, and you'll be having about 8 months of the program, and 4 months would be for the project. Thank you. Okay, so it starts 3 times a year, Yes. October, February, and June as well. Okay. Yes. All right. Muy bien. Very good. Gracias por la pregunta, Luis. Alejandro Tapia, 1-year program is enough to apply for the postgraduate work permit and then for PR? That's a great question. We've said it. Let's say it again. Okay, so yeah, I will answer for this question. So definitely when you're doing for a 1-year AEC program, right, you will be eligible to get a 1-year postgraduate work permit. And when it comes to the PR, it depends on different categories to apply for a PR. So there will be some categories for CEC and the provisional entries. But when you are having a good score and there'll be in a points-based system, if you are eligible for the score, you can apply for a PR with a 1-year program. But it purely depends on the score and the time duration on that. Ok, entonces Alejandro, sí, técnicamente después de un programa de 1 año puedes aplicar por el Postgraduate Work Permit, pero solo te lo dan por 1 año. Y si haces 2 programas de 1 año, se calcula como un programa de 2 años y ya tu Postgraduate Work Permit es válido por 3 años, que es el camino que yo te recomendaría. Porque al año que empiezas a trabajar es a partir de 1 año donde puedes aplicar por la residencia. Hay diferentes categorías y eso lo tendrás que hacer con un consultor en inmigración, lo cual no somos nosotros aquí, pero sí hay consultores de inmigración que te van a estar apoyando en eso y hay diferentes maneras de aplicar, pero la respuesta corta es que sí, puedes aplicar al Postgraduate Work Permit y sí puedes aplicar a la residencia permanente con un programa de 1 año y aún mejor con uno de 2 años o con 2 de 1 año. ¿Ok? Espero haber sido claro con eso. Cualquier pregunta, Alejandro, podemos seguir hablando más que eso. Déjanos tus datos. Parece que estás listo ya para aplicar para uno de esos programas. ¿Ok? Hani Aburto, ¿hasta qué edad se puede estudiar? Giselle, you want to take that one? 100 años. 100 años, máximo. Los más viejos no pueden. No hay edad de límite para aplicar. Para las escuelas, creo que mucha gente hace esta pregunta porque con respecto a inmigración. Con respecto a inmigración, sí tiene algo que ver eso, ¿no? Básicamente, cuando tienes 40 años es cuando empiezas a perder los puntos que te pueden otorgar por tu edad, ¿ok? Pero muchas veces los puntos que pierdes por edad los ganas en experiencia laboral. Entonces, no se preocupen. En Class Education tenemos muchos clientes de 35, 40, 45, 49, 52 años y no es un tema.
¿Ok? Sí hay un asunto que la edad sí les resta puntos en su puntaje cuando vienen para aplicar por la residencia, pero también Canadá valora mucho la experiencia de cada persona y les da punto por eso. Entonces, como que se va equilibrando este asunto. ¿Ok? Un tema muy importante. Sholo Nessa, si yo tengo la carta de aceptación de mi college, pero me faltan los biométricos, ¿todavía hay tiempo para que me llegue la visa? Soy mexicano. Sholo, yo te he visto en varios webinars nuestros, no sé, espero que hayas hecho los trámites con nosotros. Sí, a ver si me lo puedes confirmar allá en el chat. Mira, los biométricos de México, la información que yo tengo es que están procesando 75 citas a la semana y hace un mes había una cola de más o menos 2,500 personas. Entonces, no estoy seguro que van a salir a tiempo los biométricos para que te subes al avión en tiempo si empiezas en septiembre. No sé dónde estás en esta lista de gente que están esperando. Las opciones que tienes es esperar. Y si no entras en septiembre, puedes entrar en enero. La otra opción es quizás ir a Estados Unidos hacia tus biométricos, o a Panamá o a Costa Rica, que es bien bonito, o a Colombia. Puedes ir a otro país y hacer todos los biométricos ahí, y ellos, los biométricos los suben a la nube y lo arman con tu número expediente, y días después te llega días, literalmente hemos visto 3, 4, 5 días, 2 semanas máximo, te llega ya tu visa aprobada y ya puedes viajar. Si eso es una posibilidad, yo te recomendaría hacer eso, si es una posibilidad. Si no, la otra es esperar en México, rezar que llega antes del inicio de semestre, y si no, pues puedes entrar en el semestre después y puedes hacer el cambio a tu institución sin ningún costo para ti. ¿Ok? Y a ver, confírmame, Sholo, si hiciste el trámite con Classification, porque ahí también te podemos ayudar un poco más aún. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Anyone from the team wants to take this one? What the risk of COVID? The program is. Oh, I think we've already answered that question, eh? Yes, Yeah. we did. Yeah. Hemos contestado esta pregunta ya. There's no risk. The program is in class, not online anymore. We're back to normal in September. Sí, Sholo Nasa, sí, estoy con Classification en Guadalajara, sí. Me acordaba de tu nombre, Sholos, entonces, y la chava que me ayudó me dijo que es mejor en Costa Rica, entró en enero. Bueno, si entras en enero, puedes esperar, yo creo que puedes salir perfectamente bien, puedes salir en tiempo. Si quieres ir a descubrir y conocer Costa Rica, es bien bonito y no cuesta mucho tampoco los vuelos de México a San Juan, entonces puede ser una opción. Yo dejaría pasar un poco de tiempo, pero para enero creo que sí hay más tiempo para pensarlo. ¿Vale? ¿Qué otra pregunta? Gracias por contestar, Cholos. Another question. I think we have more questions. I see them coming in. Mi programa de estudios, una vez que lo finalizo, este programa lo puedo ejercer en cualquier provincia. So basically, once he graduates, can he work anywhere in the country, only in Quebec? Yes, the PWGP is a federal, so you can come study in Quebec and then go anywhere in Canada. Anywhere in Canada, yeah. So the postgraduate work permit is a federal benefit. So you can work anywhere in the country. Now, it makes sense. Well, sometimes in the school, if you do a co-op and you already work in a company in Canada, they get to know you, and you could have maybe job there faster than if you go, let's say, to Ontario or Vancouver or Calgary. But the fact that you can work anywhere you wish in the country. Muy buena pregunta, Mario. Puedes trabajar donde sea en el país. Quizás tiene más sentido quedarte en Montreal porque vas a haber tenido una práctica laboral con alguna empresa allá y puede ser que eso te ayude, pero puedes trabajar donde quieras. Okay. Next question. We have lots of questions today, eh? It's good. It's getting late. It's 9:15 in Montreal. I think we'll take a few more questions and then we'll
and then we'll go. Nicolás Cuyum, que es cliente de clase. En promedio, ¿cuántas personas tienen en la cola por cada programa y a cuánto tiempo asciende la espera para poder ascender a un programa en demanda? ¿Entiendes la pregunta, Giselle? I'm not sure I understand the question. Nicolás, si hablas de la institución, hasta ahorita ellos tienen algunos espacios todavía para el programa de octubre. Si te refieres a cuando se gradúan, yo digo que hay más trabajo. Hoy día hay más trabajo que graduados. Entonces, todos consiguen trabajo. Y si aplicas ahorita para octubre o para febrero 2022, estoy seguro que encontrarías un espacio para ti en cualquier programa. Para febrero en cualquier programa todavía hay espacio. Para octubre Sí. habrá que ver disponibilidad de cuál sí, cuál no, y son espacios ya limitados. Okay? I think that was the question. I think that was the question. Okay, pues yeah, it's getting a little late. It's 9:15 in Montreal, and you guys are not on the clock anymore. So I think we're going to leave it there. We had lots of questions. There are more questions, but the class team is there. We can continue answering the questions live on the different platforms. So I'd like to thank you very much, you guys, for your participation today. I don't know if you want to say a few words, Giselle and Mayora and Chantu, if you want to say a few words before we finish, and maybe say goodbye and anything else that you may have forgotten. Giselle? Me? Okay, so it was a pleasure coming here with Class Education. If you have any other questions, or just feel free to reach out Class Educational teams, and we can work together to reply all of them and be waiting for you in our college. Very good. Thank you very much, Giselle. Thank you. It was a pleasure. Anyone else? I just want to say thank you for this opportunity, Bruno, to let us present our college. And we hope to see many of the people who were asking questions in the college, to meet them and to guide them throughout their studies with us, and even after that. Yeah, no, it's our pleasure to have you with us, because it's always, Montreal is a pole of attraction, very strong in Latin America. And also these programs we know are very important for students, also for the college, and also for the industries in Canada. We need more people in IT in Canada, and I think you're doing a great job there at supplying the market with qualified workers for Canadian companies. So it's a pleasure to have you here with us. Chandu, would you like to say something before we say goodbye? Definitely. Thanks, Bruno, for your hospitality. And I thank Jessica in the back end coordinating this event. And it was a very interactive session from the students. And we hope every one of you would be here in Montreal, and we are always there to help you. Thank you. Perfect. Thank you very much, all three of you. Before we say goodbye, we have a testimonial video that I'd like to share with you of a few students that are, I don't know if they're currently at the MCIT or if they have graduated, but they will tell you their experience of the college. So let's listen to this. It's very interesting. And I'll come back afterwards. MCIT helped me to develop my full potential, not only with technologies, it's also for my teacher, because he was always trying to look if I send a mail, if I send maybe weird questions or something like this. All the questions that I have, he will answer. And I think that it was only a teacher, it was also a friend. So that's the reason why I feel empowered to trying to find a job, to develop all what I know, and to feel capable of do everything. I did some research and I found Montreal College online. They offered a course, and I was intrigued by it because it was a short, concentrated one-year course, which is what I was looking for. So I enrolled, and shortly after, I was accepted, and I started my classes in June of 2018, and I finished them in May of 2019. And it
changed my life because I didn't have any kind of career before it. After high school, I was careerless. I only had a high school diploma, and so now that I have this education, I have a base to start with as I grow and learn and get more certifications in the IT field. Muy bien. Very interesting. I think Olga Zamora, I think she's probably Mexican, right? She has a at least Latin. And so nice to hear from these two students. One, I think, was Canadian and found work right away afterwards. So great testimonials. Well, thank you very much. There's a few more things I want to talk about because we know how important it is for the people who are listening to us, the job market. So I want to touch a little bit on that. Sabemos que la gente que nos escucha, muchos de ustedes están pensando en un plan educativo para lograr una meta migratoria, quizás, o una meta laboral, por lo menos. Entonces, quiero comentarles un poco algo sobre unas estadísticas canadienses muy importante que sepan un poco la situación en Canadá, la situación laboral en Canadá. Entonces, a ver si Jessica nos puede compartir la diapositiva que tenemos de los baby boomers en Canadá. Esta lámina es muy interesante. Miren la parte de abajo. Ahí dice que cada día en Canadá hay 1,100 nuevos pensionados. Eso es porque tenemos una población mayor, una población mucho más grande que la mayoría de los países de América Latina. Y si ven nuestra tasa de nacimiento, entre la tasa de nacimiento y la tasa de mortalidad, no avanzamos, estamos casi parejos. Y entran a Canadá diariamente 648 inmigrantes, ¿ok? Pero si hacemos la tasa neta de todas esas cifras que están ahí, nos llega a más o menos una tasa negativa de casi 500 puestos laborales que quedan descubiertos diariamente en Canadá. Eso es un problema para nuestro gobierno, para nuestra sociedad, para nuestra economía, y por eso Canadá ha puesto los ojos en la migración y ha decidido que el sistema educativo es el mejor modelo para surtir a las necesidades migratorias del país, ¿no? Entonces, al hacer esos programas, no solamente uno se va certificando con Canadá, en Canadá, también se va acoplando nuestra cultura, nuestra economía, nuestro sector laboral, empieza a trabajar mientras estás estudiando, trabaja a tiempo completo en época de vacaciones y al graduarse les otorga un permiso laboral hasta por 3 años para que vayan realmente asegurando sus permisos, sus ofertas laborales y pueden después de eso aplicar a la residencia permanente. Y miren nada más lo que dice nuestro ministro de Migración, el señor Medicino, lo dice en sus palabras ya en varias conferencias de prensa, dice: nuestro mensaje a los estudiantes y graduados internacionales es sencillo. No solo queremos que estudien aquí, queremos que se queden aquí. Ahora, que el ministro de Migración de un país diga eso en conferencias de prensa en varias ocasiones, para mí es una indicación muy clara que Canadá ha puesto los ojos en el sistema educativo para nutrir a su sistema migratorio. Es un sistema que tiene mucho sentido y que asegura que la gente que llega aquí tiene un paseo para eventualmente trabajar y también eventualmente emigrar a Canadá. Quería compartir eso con ustedes porque siento que es muy, muy importante y les da quizás una razón más si no la tenían o si no tienen suficientes razones para estudiar a Canadá, una razón más por hacerlo porque de aquí se empiezan los planes, de aquí se empiezan los sueños y de aquí se van cumpliendo esos sueños de cambiar su vida, de mejorar su vida, tanto de ustedes, su pareja y sus familias. Entonces, les invito a contactarnos a Class Education. Recuerda que este mes tenemos una promoción de los 10,000 pesos en lugar de empezar con los 15,000 pesos. Aprovechan esta promoción, iniciamos sus trámites, podrían estar estudiando en MCIT o cualquier otra institución canadiense en octubre de este año o si no en enero o febrero de 2022. Inician su proceso con nosotros y estamos aquí para ayudarlos. A eso nos dedicamos desde 27 años en Class. Hemos enviado ya más de 10,000 alumnos a estudiar a Canadá y nos encantaría ser parte de ese proceso con ustedes, acompañarlos en ese gran proceso de que seguramente les cambiará su vida personal, académica, laboral
y migratoria. Entonces, estamos aquí para servirlos. El equipo de clase está a sus órdenes. Los datos de clase aparecen en la parte de abajo. Muchísimas gracias a MCIT por acompañarnos el día de hoy, por contestar a todas las preguntas. Chandu, Giselle y Miora, thank you very much for your participation. Thank you also the team at Class Education for putting together these webinars. And we say goodbye for now. We'll see you next week in our next webinar. Thanks, everybody. Have a good night. Bye-bye. Good night. Thank Later. you. Thank you. Au revoir. Au revoir.